kalibutan. Okay, so last meeting we already started our discussion, no? Kato sa face-to-face pata. So again, according to ACORN, crime and delinquency is the faulty development of the child during the first few years of his or her life. So let me do the recap. So what we had discussed the last meeting that we have, and then according to Healy, claim that crime is an expression of the mental context of the individual. Frustration of the individual causes emotional discomfort, and that frustration can be resulted to the removal of the personality, and the personality removal of the pain demands removal of the pain, and the pain is eliminated by substitute behavior. So that kind of substitute behavior that is referring to delinquency of the individual. According to Bromberg, claim that criminality and delinquency is a result of emotional immaturity. An emotional immature person rebel against rules, regulations, and tend to engage in unusual activities, experiencing a feeling of guilt due to inferiority complex. So kani manani the Code of Hammurabi. Yes, miss. No, so now again in the considered as the oldest code is you have the Code of Hammurabi. Nganong oldest code man siya class because again all their laws and culture it was written in a stone tablet. So mo na nga na-preserve siya for how many years? Just imagine 1750 BC until such today at this present is makita niya po ni ang iyang evidence nga naa dito naka-state tanan nila nga mga kanang laws, punishments, when it comes to corrections. When it comes sa law enforcement, naasa na sila diha in the Code of Hammurabi. Muna nga na-recognize siya again as the oldest code because namagyo siya evidence to prove that this kind of things was already been adapted or existed during the 17th century or 2,270 years ago before Christ. So naka-indicated to, naka-stated to nga katong mga children who run away from their family and then disown their parents, and then of course their kanang parents or their father will be severely punished. So severely being punished. So mo na ang ilahang balaod sa mga juvenile delinquent. Now the oldest code in Rome is you have the Roman law or the 12 tabules or the 12 table. So approximately that was 2,000 years ago. And then sila ang first naka-idea class na dapat naatay notion of age of responsibility in identifying either it is a juvenile or not. So again ha, ang kanidi ay kanang age of responsibility ba nga naa karon naka-stated in the revised in the Republic Act 1944 is na siya class na exist na siya nagamit na din na siya before in the Roman law and the 12 table or the 12 tabules. Monit siya ang age of responsibility or made a distinction between juveniles and adults based on the age of responsibility. Now, ang naagi foundation class about ang juvenile nung history is kani siyang England. Okay, so again, so sige buhat sa King of England. In England, those who are kanang mga abandoned children or neglected children, or those who are women that are being separated or divorced from their kanang spouse, or in the case of the death of the spouse, the king created a law, and it is otherwise known as parents patria or the parents of the country. Meaning to say, it will be given the power of that king to exercise on sa may exercise sa kanang king, that those who are abandoned, neglected children, and those women that need aid or kanang intervention, is already under the rights of the king, and that rights it is already become a kanang locus parentis, meaning to say ang locus parentis in place of the parents. So tungod kay gitagaan og right ang king nga kanang mo exercise o sa gihatagan ni sa king gani nga mo exercise the rights to give intervention and aid to those who are in need, most especially children and women. So mo na siya ang parents of the country or parents patria.
Okay, so usa ka right nga gihatag niya kanang balaod nga parents patria or kanang parents of the country. So meaning to say, ang parents patria or parents of the country is the king. He will provide the necessary services for the benefits of the women and children. So in other words, no mo na siya no nga the king as the ruler of the country will be the one to assume will be the one to assume responsibility okay, to those under this rule. Kinsa man nga mga ipantabangan niya kanang mga women and children. So siya ang mo-provide sa parental care to those children who had no parents and to assist women okay, in any means of aid or intervention. So mo na siya gitawag nato nga locus parentis or in place of the parents. Diba kasabot ha? Kasi Yes, ma'am. Yes, ma'am. o nakasabot mo, basta naglibog mo ng Stay quiet. Okay, so now tanawan ninyo ang niya kanang separate ang parents of the country or the locus parentis. So in order that ang kana siyang parents patria or in place of the parents mo nang balaod nga create to exercise the king to have the right to aid or to give intervention to those women and children. Kanya ang tawag ana niya nga kanang kuan kanang gitawag nito nga balaod nga gihatag sa kanang gi-order sa king is meaning to say katong mga women and children is already now under the kanang custody and responsibility of the king. So meaning to say the king will be the one to provide all the necessary need for the children and to those who are women. So that is what they mean by in place of the parents or the locus parentis. Now, ang kanin siyang locus parentis or parents patria clause is already became the kanang foundations, no only ang foundations whereby the development of juvenile court in America ay kanang na ilang gikopya nila through to the idea in England. Okay, so kadiyo sa class. The idea of the kaning parents patria, di ba, in place of the parent mo ng kanang laws that created by the king is later became the central development of juvenile in America. Not only in America plus, but at the same time in any other countries, most especially in the Philippines, no? Na-adapt sa taani. So mo na siya nga to those who are children are being abandoned or neglected. No, ang ato lang is more on the specifically particular lang ta sa kaning children. So if ever ganyan, the children are being abandoned or neglected, so meaning to say the government will going to assume niya ang responsibility sa bata through to the Department of Social Welfare and Development. So the government is now considered as the locus parentis or the parents or in place of the parents. Okay, in the Statute of Artificers in the Poor Law Act of 1601, is lahi sa ng ilaha class, no? Ang kaning silang duha is word placed in bondage to local residents as apprentices. So meaning to say, kung sa ginang paupers, gani katong mga children that are children where kanang parents or guardians are very poor, no? So these are the members of kanang mga pobre na pamilya. So ang kaning silang duha, ang idea niya is that children could be involuntarily separated sa ilang kabubuton, pwede sila nga mobiya sa ilang family and then they're going to kanang place to another families nga kanang well off, meaning to say kanang dato nga makaprovide sa iyang needs, pero it will be considered as their apprentice. Kanang kung sa ato pa gani class mo na ba kanang dong kanang dali na lang kana ko dong, ako na lang mo kuan mo, ako na lang kanang mo-adapt nimo, pero ansad ka na kinahanglan mo trabaho sa car ka na mo tabang-tabang sa kadiri sa panimalay, di ba nga na no sa tuwa diri, pero wala lang balaod anak class na siya balaod class, pero mo na siya ang gitawag nato nga adapted
mga adopted child ba, pwede ka mahimong legitimate child if ever kompleto lang sa mga documents and then i-process you ka, you are considered as illegally adopted. And once you are legally adopted, you are considered as a legitimate nga child, as if anak ka niya. So going back here to the kanisiyang kuan, kaya kitawag na itong apprentice, those who are kanang children that are belong to a kanang poor family, or minute kasi to be given a kanang chance to involuntarily separated from their impoverished parents, and then they will be placed in a bondage to local resident, and they will be considered themselves as apprentice. Hello, kakuha ra? Nagbalik naman sila nato, di ba? Now, the first institution to handle juvenile offenders exclusively is you have the hospitals of San Michael Hospital of San Michel, Hospicio de San Michel. It was established during the year 1704 by Pope Clement XI. Take note nga among of all other countries, kani siya ang first nga institution nga naka-establish that is intended only for the juvenile. Okay, so si Robert Young in the 1788, kung naay institution that is intended only for juvenile pero public man na siya, government, ang kanin si Robert Young is nag-establish sa siya of first private separate institution for youthful offenders in England. Ang goal ani nga institution is to educate, instruct on some useful trade or occupation to those children conducted or those who are infant, poor, as engaged. Ano na vagrant class? What do you mean by vagrant? Vagrant or vagrancy mean to si libud suroy nga mga bata, no? Walay ka ng kapuyan. Okay, so keyword reformatory. So in England said class, tungod kay ang street is already infested with the street children, daga na kay mga vagrancy mga bata. So mo to nga gipanguha na sila, igibutang sila sa Kingwood Reformatory. So it is considered as a kanang mag-undergo sa sila dito og mga work labor. So it was established for the confinements of the hordes. Asa nang hordes? Kanang mga daghan na kayo nga mga bata, mga street children. Okay, so that is the reason gipanguha sila, gibutang sila sa Kingwood Reformatory. Now, ang first term di ay nga na term juvenile delinquency is it was established in the year 1818 in New York Committee on Pauperism. O sa ginang pauperism gani minito si kanang pobre, no pobre. So according to the New York Committee on Pauperism, they identified that the cause of juvenile delinquency is because of pauperism, meaning kasi tungod sa poverty. So again, ang New York Committee, sila ang first nga ni-identify sa term juvenile delinquency. Na-recognize sila nga ang cause ay one of the major cause of juvenile delinquency is pauperism or because of poverty. 1899, the first juvenile or family court was established in Cook County, Illinois, in the United States, particularly in Chicago. But Chicago man siya ang kanisiyang Illinois, no? States of Chicago, yeah, particularly in Illinois. So mo na siya karon class nga the reason ngano na atay ka ng special court for juvenile and family court intended only for family court because ni follow ta ani sa United States. Okay, ni follow ta sa United States naa sila yung family court at juvenile court so ni adapt sa ta sa ilang idea. Mo na karon in the Philippines up to this present na atay family court and juvenile court. In the 1967, so mo ni siya ang era nga whereby socialized juvenile justice. So nag-start day siya class na 1899 to 1967 nga naka-create nata og idea nga dapat separate ang juvenile justice system to those who are juveniles and lahi sad sa adults. Now, so again, let us move on to the theories of delinquency. So before we're going to discuss the different theories of delinquency, unsa tinik important ano i-discuss mo gid nato. Na mo discuss kita ani class in the sense nga dili na to ma-explain good. Dili ra man kay moingon ka nga kana siya bataan ano, buangan niya no nakapatay man siya, criminal gid na siya sa. Na bata pa gani kay na minda nag drugs, na criminal yung kay na bataan na. So
ato sa i-determine ang factors ngano naninda siya drugs, ngano nakapatay siya. So there will be a lot of explanations kay daghamang factors nga ma-relate ana, and that kanang kuan factors is dili na nato ma-explain sa theories of delinquency. Okay? Now, one of the theories of delinquency is you have the lower class focal concern theory by Walter B. Miller. Kung maingon ta og focal, masay meaning anong focal class? Focal? Olay naman. Hello. What do you mean by focal? Main ba? Ay, namina ra mo diha. Pag kay mag-quiz na bagid ta. Focus siguro, miss. Okay, so now actually usually ang kaning lower class focal concern theory. So it is more focusing on the lower class people. Kung may nga nito global, middle, lower class, that is what we mean by strata. Strata meaning to say that is the different status of a person in the society. Either publika, arangan ka, or dato ka. So, the reason ni ay nganong kaning delinquency will happen, it is because maka-affected gidi ay ang imuhang strata or status in life. Diba? So, no, kinsa man usually ani member aning mga gangs. Kinsa man yung mga bata class, either mga dato ba ni? Mga dato ba ni, or usually kaning naa sa mga kuan? Pobre. Street children. Lower class. Yes, ano man, kani mga street children, ano man, kay gipabayaan lang sa mga ginikanan ba. So, mo na siya nga, in order to, ang purpose na class, nga ang usa ka, ang kaning mga juveniles were engaged in kanang to join in gangs. Ang purpose ni anak class is in order to validate the masculine identity. Kung saan ang masculine identity, para ingnon ka nga, isog punuhay ka. Diba? So, for example, kato dito po sa una nagpuyo si Padilla, doon naman na siya kanadulho, diba? Si Padilla Street, pero dili gidulho gid mo dili ra corner Carlo, doon naman na siya. So, na di class ka na magmotor mo ka na nga, kuya wagi di ka na lagi mga kuha na lagi ka ng mga spider. Kasi na ayun po na mga spider man na sila, kisa man na sila, kisa man na spider kakaka siya. Kada ng mga kuan, mga alika ng mga kuan na aliforest na kuan ni kanang sa una. So madlo ka na nila class kay ngano naka-establish naman gud sila og identity. So identity nga kana sa mga tawhan ng mga isog na sila, for example lang ha. Kaya daghan naman ta na madungog na nila nga kana sila mga isog daw kana sila kung member ka ana. So if ever you are a member of that particular gang, for example, gang, sa kuan, no? For example, kanang you are a member of kanang mom ni nung diri sa tuwa na Afro, Taogama, sa pagani other nga mga member gani nga kanang mga fraternity gani. Alpacoca. Sa nadung Sputnik. no? Sama na Sputnik sa prisuhan naman ng Sputnik sorry. Pag-sleep na mo diya. Sputnik, prisuhan naman ng Sputnik siguro dong Kana mga criminal, gina sila dong, kana sila. Kaya ba mo class, there's nothing wrong mag-join ka of certain organization. No, dili na matter kung sa imong fraternity. Pero, dapat tanta, in a certain ka na mga gangs or fraternity ba, dapat there should be a kanang admissions or qualifications sa mga members. For example, kung ka ng Eagles, di ba unsa may kana qualification nila, dapat professional ka, no? So ang ilaha is more on the outreach program ng ilaha. So dapat unta nga tanan unta nga mga fraternity na asiyay kanang admission or qualification, dili lang kay nga basket kanang mga tambay, kanang mga barbado, basi kinsa lang pwede mo join ba man makasira sa identity ninyo as kanang one organization. So, mo na siya class ang nakabati ana. Okay? So, mo na nga ang reason ko no, usually kaning mga lower class communities are female dominated that promotes the focal concern. Juveniles are encouraged to associate with street corner gangs.
So kasagaran gyud ani mo join og mga street corner gangs that belong to the lower class dominated by a male. Mga kasagaran mga laki. Kanya, ano ma-encourage man ang usa ka juvenile mo apil og gang because in order to establish a masculine identity para isupunuhay sila, di sila mahilabtan. Okay? So new members of gang achieve status by adhering to the behavior concern consists with the focal concern. So meaning to say, kung unsay behavior nimo giapila nimo sa kuan, giapila nimo sa kanang gang, na possibility nga ma-adapt nimo siya or ma-imitate nimo siya. Okay, so that is the reason nga ang kanang delinquent behavior will be developed. Tinora na siya, class. Kaya ang kanta ba yung mga gangs, mga fraternity, di ba brotherhood, sisterhood ba yan siya? So kung unsay buhaton nimo o kung unsay buhaton sa leader mo, sa nagimuha. Di ba masunod sa ka? Okay, because you are only in one organization man. Pero, natay different kinds of gangs sa ato ni ma-discuss diri. Mo nagipasabot sa lower class focal concern theory. Now, what about differential opportunity theory? Unsay pasabotan ng differential? Maramag ka ng kuan mo. Ano na, i-differential kung imong pang night shift ka. Diba? So, meaning to say, night kalainan. Nabay kalainan class ang opportunity. Equal ba ang opportunity to everybody? No, miss. No, miss. Equal ang opportunity? Equal ba opportunity? The answer is no. Nga naman. Kay dili man tanan dato good class. Diba? Dili tanan tao diri sa Pilipinas maka-afford. Dili tanan sa Pilipinas na kwarta, ni dagang kwarta. Diba? So, now, if ever ang imong parents is na business or imong mga papa is kanang mga professionals, may dagko ka og salary. Maka-benefit ba ang mga children? Maka-benefit ba ang mga children kas? Hello, naitaw dire, napita. Dami. Maka-benefit ha? Yes, Yes, ma'am. maka-benefit ang children. Yes, miss. Yes, miss. Kay laman to inano mo. So, meaning to say, maka-benefit ang children because the children are kanang ma-provide nila ang mga basic needs, no, such as mga basic needs. And then, of course, ma-provide sa nila ang education. No, kung unsay gusto nila, kanang ma-achieve sa ilang life, makuha nila. Okay, ma-achieve nila ang ilang goals. Kaya nga naman, tungod kay, daghan man sila kwarta. Now, what about itong mga pobre class nga ang trabaho intan sa amahan, construction worker, kunya, way katrabaho ang inahan, kunya, 5 ka buok anak, nagsunod-sunod pag yun. Okay, so, do you think nga kanang ma-provide niya ang tanan needs sa iyang anak? Ma-provide niya siguro, ma-provide siguro niya class, pero limited lang. Masunsahan pa mo paningkamot class, kunya, mura gina imong trabaho na imong class, mahal na ba yung paliliton ron sa lisod, gig kaayo ma-provide niya ang tanan nga needs sa iyang mga anak. Ang mahatag lang siguro nila no is at least makakaon sila 3 times a day. Di ba correct? Yes, miss. Yes. So wala magani exist gani nga kanang kwarta nga ipang soroy-soroy or ipalit sa kanang mga requirements sa iyang anak or isa niyang anak to a private school. So because they are very busy with kanang kuan sa ilahang work, kanya naa sa times nga kanang ang inahan sad is wala na niya nabantay ang anak kay napay gamay, no? Duha ka gamay ang tulo napasagdaan na lang. So meaning to say class, kung ikaw sa teenager ka, edad ka example 12, 13, 14, 15, 16, di ba masuya ka kung naay mo mga kauban ni mga imo kaduwa ni mo na indot nga sa ninaw or naay mga gadget, high-tech na gadget, masuya ka anak class dili. Suya. Masuya ka. So mo na siya nga, again, you are very vulnerable. Anong vulnerable mo ka? Kay once gani nga naay mo kuan